இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து என்கிரிப்டில் இருக்குது, டிக்ரிப்ட் பண்ணுறோம். டிக்ரிப்ட் பண்ண உடனே அவங்க பாஸ்வேர்டு எடுத்துடும். அனைவருக்கும் கிளவுட் தவளின் அன்பு வணக்கங்கள். நண்பர்களே, இன்று நாம் ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ட், அதாவது AWS Windows இன்ஸ்டன்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்துட்டு எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்க போகிறோம். We are going to see how to create a EC2 instant or AWS instant or AWS server with Windows OS. How to create it and how to connect the server using the remote computer or laptop or server from anywhere in the world. AWS வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 7 ஸ்டெப் தான் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்துட்டு அவங்க இந்த ஸ்டெப்பு கேட்பாங்க. அதனால தான் பவர் பாயிண்ட் போட்டிருக்கேன். அதை பாருங்கள், நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு கன்சோலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் ஒன்லி 7 ஸ்டெப் we have to follow to create the AWS instance. Any instance is not only Windows, Linux, Apple instance. So only AWS cloud support for the Apple. If you do not have the knowledge of the 7 step, if you click next, it will create it. The interviewer will ask the question how to create the AWS. So you should know that 7 steps. So I'm giving the steps. Step 1 is select the AMI. AMI is nothing but the Amazon Mission image. Second 2, we have to select the type of the image. Type of the image is nothing but the CPU memory. It will select that, and according to that the cost will be differ from free to high. அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு AMI செலக்ட் பண்ணணும். AMIனா அமேசான் மிஷின் இமேஜ். ஓகேவா? அது விண்டோஸ் இமேஜாக இருக்கலாம், யூனிக்ஸ் இமேஜாக இருக்கலாம், லினக்ஸ் இமேஜாக இருக்கலாம், இது வந்து ஆப்பிள் இமேஜாக இருக்கலாம், எதாக இருக்கலாம். செகண்ட் ஸ்டெப் டைப், எந்த டைப் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். டைப் டு மைக்ரோ வந்துட்டு ஃப்ரீ, வேறு எல்லாம் வந்துட்டு காஸ்ட்டு. ஓகேவா? அது வந்துட்டு CPU மெமரி அந்த பேசிக் ரெக்யூர்மெண்ட்டை பொறுத்து அது வந்துட்டு மாறிட்டே இருக்கும். காஸ்ட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். தென் வந்துட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட். யூ கேன் கிரியேட் மோர் தென் 1 இன்ஸ்டன்ட் இன் a சிங்கிள் விசார்ட். நம்ம வந்துட்டு ஒரே விசார்டில் வந்துட்டு மோர் தென் 1 வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நிறைய சர்வர்ஸை வந்துட்டு ஒரே டைமில் சேர்ந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இன்ஸ்டன்ட் டைப் போட்டிருக்காங்க. Then storage type. If you want additional storage, you can add the additional storage, or we can use the default storage. 30 GB for the Windows, they will giving default storage. 8 GB for the Linux servers. Step number 5, we can add the tag. We can give the machine name. And step 6, security group. Security group is very important. Security group is only going to allow or deny the particular port and IPs. By default, for the Windows server, it will open for the RDP port 3389, TCP 3389, and Linux it will open for the 22. If you are going to use the web server, you can use the 80. If it is secure way, you can need to open for the 443. So we will see one by one in the further videos. Step 7, we have to create the key pair and launch the instance. Step 1 வந்துட்டு நம்ம AMI செலக்ட் பண்ணுறோம். அதாவது எந்த சர்வர் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம், விண்டோஸ் சர்வரா, லினக்ஸ் சர்வரா, ஆப்பிள் சர்வரானு செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 2ல் வந்துட்டு அது எந்த டைப் ஆஃப், அதாவது எவ்வளோ CPU வேணும், எவ்வளோ மெமரி வேணும், அதை நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 3ல் வந்துட்டு எத்தனை சர்வர் வேணும் டிசைட் பண்ணுறோம். ஸ்டெப் 4ல் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜுக்கு எவ்வளோ மெமரி, ஸ்டோரேஜுக்கு எவ்வளோ டிஸ்க் வேணும். டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு 30 GB தருவாங்க, அது வந்து ஃப்ரீ. அது T2 மைக்ரோவுக்கு. உங்களுக்கு அது கூட எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் ஸ்டெப் 4 ப்ராசஸில் இருக்கும். ஸ்டெப் 5ல் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா, அந்த சர்வருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நேம் கொடுக்கலாம், அல்லது வந்து ஏதாவது டேக் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்காக, அதாவது வேல்யூ, கீ வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்துட்டு நம்ம தேவைக்கேற்ப அதை கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஸ்டெப் 6ல் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி குரூப். செக்யூரிட்டி குரூப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது செக்யூரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். செக்யூரிட்டி குரூப் கரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்கலன்னா உங்களால் சர்வரில் லாகின் பண்ணக்கூட முடியாது. சரிங்களா? அதே மாதிரி அதை தப்பாக க்ரியேட் பண்ணால் வல்னரபிலிட்டி ஜாஸ்தியாகும். அப்போ வந்துட்டு யார் வேணாலும் ஹேக்கர்ஸ் ஈஸியாக நுழையதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற உங்கள் போர்ட்டை வந்துட்டு போர்ட் அண்ட் ஐபிஸை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. நம்ம இது எவ்வளோ ஹார்டன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சர்வர் அண்ட் என்வரன்மெண்ட்டு செக்யூராக இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லா போர்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு AWS மேலே குறைச்சல முடியாது. சரிங்களா? நம்ம போர்ட் எவ்வளோ போர்ட்டுக்குன்னு தெரியும். 0ல் வந்து 65,535 போர்ட்ஸ் நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் இருக்கும். இது வந்துட்டு கம்பல்சரியாக இருக்கும். நமக்கு எது தேவையோ அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ 7th ஸ்டெப் வந்துட்டு நம்ம அந்த இது எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணலாம், ஒரு வாட்டி ரிவ்யூ பண்ணதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா கீ பேர், அதுதான் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வேல்யூ கொடுக்கும், பப்ளிக் கீ பேர் கொடுக்கும். அதை வந்துட்டு என்கிரிப்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்ட்டை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கும். இன்ஸ்டன்ட் நத்திங் பட் த சர்வர். ஓகேங்களா? இதை வந்துட்டு கன்சோல் போய் பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் ஓப்பன் எனி ஆஃப் த ப்ரௌசர் அண்ட் டைப் console.aws.amazon.com. It will open the console. நான் கன்சோல் போயிட்டேன். கன்சோல்லேருந்து லாகின் பண்ணுறேன், சைன் பண்ணுறேன்.
ஓகே, நம்ம EC2 இன்ஸ்டன்ட் வந்துட்டோம். நான் வந்துட்டு ஏற்கனவே EC2 இன்ஸ்டன்ட் ஓப்பன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு EC2 இங்கே காட்டும். அப்படி உங்களுக்கு தெரியலன்னா இதில் போச்சுன்னா எல்லா சர்வீஸுமே இங்கே காட்டும். சர்வீசஸ் நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன். இது AWSோட எல்லா சர்வீஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் நமக்கு என்ன தேவை அந்த சர்வீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், ஆல் சர்வீஸ் கிளிக் பண்ணால் கேயிலிருந்து எல்லா சர்வீஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வியூ உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது, மேலே சர்ச் பாரில் EC2 ஒன்று டைப் பண்ணுங்கள். அப்போ EC2ஓட சர்வீஸ் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ EC2 டேஷ்போர்டில் போயிடுச்சு. ஏன்னா டேஷ்போர்டில் போச்சுன்னா இன்ஸ்டன்ட் எதுவுமே இல்லை, ரன்னிங் இன்ஸ்டன்ட் 0 இருக்குது, இன்ஸ்டன்ட் 0 இருக்குது. நான் இங்கே இருந்து புதுசாக ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டை வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கு மோர் தென் ஒன் வே இருக்குது. அதை வந்து ஒன்று இங்கேருந்து இன்ஸ்டன்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது இன்ஸ்டன்ட் இங்கே போய் கூட இன்ஸ்டன்ட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நான் இங்கே போய்ட்டு இது லான்ச் டெம்ப்ளேட் கூட தான் டெம்ப்ளேட்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கும். நான் வந்துட்டு சிம்பிளாக இங்கேருந்து லான்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்துட்டு 7 ஸ்டெப்ஸ் இங்கே வந்துட்டு காட்டும். ஐ already told, right? We have the 7 steps for creating the instance. These are the 7 steps. First you have to choose the instance type. நம்ம வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ட் டைப்பை வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்ஸ்டன்ட் டைப் எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம், நமக்கு லினக்ஸ் வேணும், விண்டோஸ் வேணும், நம்ம ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் நம்ம எது வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்து OS மேக் OS இருக்குது, அப்லோடது இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு எனக்கு நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம். we already decided we are going for the Windows instant. So which one is the free instant? This is the eligible for free, right? So I don't know what are the eligible is available. So I have to click here for identify the free tier only. இதை நான் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு எதெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அது மட்டும் காட்டும். அப்போ எனக்கு சூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் கொடுத்துட்ருப்பாங்க, ஃப்ரீ டயர் எலிஜிபிள். ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் விண்டோஸ் சர்வர் வந்துட்டு விண்டோஸ் பேஸ் 2019 பேஸை வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ செகண்ட் சூஸ் த டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட். என்ன டைப் வேணும்னா எனக்கு ஃப்ரீ டயர் தான் வேணும். ஃப்ரீ டயர் வந்துட்டு T2 மைக்ரோ தான் ஃப்ரீ டயர். அதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு CPU கொடுப்பாங்க, ஒரு மெமரி கொடுப்பாங்க. சரிங்களா, 1 GB மெமரி, 1 GB CPU. எனக்கு டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு இது போதும். they will give only 1 CPU and 1 GHz of memory. It is enough for me for showing how to create the instant, right? Next one, I just clicking the next, it will go to the configuration instant. I'm going to choose only one. ஸோ நான் ஒன்று தான் இருக்குது, அதனால் இப்போ எனக்கு மோர் தென் ஒன்று வேணும்னா நான் இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு 99 வேணும், ஆனால் 1000 வேணும்னா கூட நான் இங்கே வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, நான் இப்போ எனக்கு ஒன்று போதும். இங்கே பார்த்தா உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ வேணும்ட்டு. ஆட்டோ ஸ்கேலபிள், இது வந்துட்டு எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஸ்டோரேஜ். நமக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜ் வந்துட்டு உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எப்போவுமே EBS டைப் தான் தருவாங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க. S3 OS இன்ஸ்டலேஷன் சப்போர்ட் பண்ணாது. அதனால் இந்த ரூட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் EBS தான் அதை க்ரியேட் பண்ணோம், அதை தான் சூஸ் பண்ணி ஆகணும். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. சேஞ்ச் பண்ணால் OS இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. நீங்கள் இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும். இதில் டைப் ஆஃப் டிஸ்க் இருக்கும், அதையும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அது நீங்கள் வேறு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணால் காசு கொடுக்கணும். இது ஒரு டைப்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ I'm not going to add any additional disk here. இந்த டேக் வந்துட்டு கொடுக்காமல் இருக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் I'm going to give one value for name. Step 6, security group. The security group is very important. Which one you want to allow to access the server, you can permit here. அதாவது செக்யூரிட்டி குரூப் வந்துட்டு நம்ம யாரை எந்த ஐபியில் இருந்து அல்லது எந்த போர்ட் ஆக்சஸ் பண்ண கொடுக்குறது இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்பில் தான். இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு விண்டோஸ் செலக்ட் பண்ணோன்னா RDP வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும். இட் வில் ஓப்பன் பை டிஃபால்ட் RDP port TCP 3389. So without this 3389 we can't enter in the server. So it already created the 3389. I'm going to open it and it will open for every source site. We can access from anywhere in the world. இப்போ உங்களுக்கு இன்டர்நெட் இருந்தனா எங்கே இருந்து வேணாலும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்.
அதுக்காக தான் 3389 வந்து ஓப்பன் பண்ணுது. இப்போ இது எனக்கு don't want everyone access this server, only my laptop can access this server. So I can change the settings. Choose here my IP. It will show the public IP of my laptop. So you don't know that if you're connected to the internet, it will show the it giving one public IP, right? This is the public IP. See, this is my public IP address. This is my public IP address, and here it is showing the public address. Both are same. So this is my public IP address. இது வந்துட்டு public IP address வந்துட்டு நம்மளோட public IP address காட்டும். If I create this server, it will allow only my laptop to connect this particular server. So I don't want that. I want to connect to everyone. Okay. So anywhere it will allow to connect through the 3389. இது வந்துட்டு இப்போ எனக்கு யார் வேணாலும் எங்கே இருந்தாலும் 3389 கனெக்ட் பண்ணதுக்கு இது அலோவ் பண்ணோம். இது வந்துட்டு என்னோட ஐபி வெர்ஷன் 4, இது ஐபி வெர்ஷன் 6. ஓகேங்களா? இதில் வந்துட்டு நான் இதோட நேமை மாற்றேன். ஏன்னா நமக்கு புரிஞ்சதுக்காக அல்லது வந்துட்டு ஈஸியாக அடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணதுக்காகவும் நம்ம அந்த செக்யூரிட்டி குரூப்பை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்க நல்லது. நான் வின் செகண்ட் கொடுக்குறேன். இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆர்கிடெக்ட் லெவல்லையும் சரி, சர்வர் சப்போர்ட் சைட்லையும் சரி. அதனால் வந்துட்டு நான் சர்வர் நேம் கொடுத்துறேன். அதை நான் காப்பி பண்ணலை. நான் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இது பண்ணும்போது காப்பி பண்ணேன். செக்யூரிட்டி குரூப் வந்துட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டேன். வின் செகண்ட் சொல்லிட்டு போட்டுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ரிவ்யூ அண்ட் லான்ச், தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப். இதில் தான் வந்துட்டு கீபேர் வந்துட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இதில் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணும்போது இதான் நம்ம சர்வர் இது பண்ணியிருக்கோம். நம்ம டேக் கொடுத்துருந்தோம் தெரியுமா? அந்த டேக்கில் பார்த்தா நம்ம சர்வர் நேம் கொடுத்துருந்தோம். அந்த சர்வர் நேம் இதில் இருக்கும். இதை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம டாக்குமெண்டேஷனில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதுதான் நம்மளோட சர்வர் நேம். இப்போ மேட்ச் கொடுத்த உடனே அது என்ன கேட்கணும்னா சூஸ் யுவர் கீபேர். ஏன்னா நம்ம கீபேர் எதுவும் இல்லை. அதனால் வந்துட்டு சூஸ் கீபேர் பண்ணுது. நான் வந்துட்டு கிரியேட்டிவ் நியூ கீபேர் கொடுக்குறேன். நியூ கீபேர் கொடுத்துட்டு வின் கேபின்னு சொல்லிட்டு நேம் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணுறேன். இந்த தான் நேமாக வந்துட்டு இதில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் வந்துட்டு நிறைய இது பண்ணுவோம். எதுக்கு எந்த கீபேர் கொடுத்தேன்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. அதனால் இது கொடுத்துக்கிறேன். ஷோ ஃபோல்டர், திஸ் இஸ் த கீபேர். நான் கீபேர்லாம் ஒரு இதில் போட்டிருப்பேன். அந்த இடத்துல வந்துட்டு இதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன். இதுதான் என்னோட கீபேர். நோ லான்ச் இன்ஸ்டன்ட். இப்போ நம்மளோட விண்டோஸ் சர்வர் இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ரீ இன்ஸ்டன்ட் போச்சுன்னா இதான் நான் கொடுத்த நேம் இங்கே வந்துருச்சு. இந்த சர்வரோட இது வந்து சர்வர் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டேட் வந்து இப்போ பெண்டிங்கில் இருக்குது. சரிங்களா? நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா இது முடிஞ்ச உடனே பெண்டிங் கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிஞ்சிடும். முடிஞ்ச உடனே என்னன்னா பப்ளிக் ஐபி ப்ரைவேட் ஐபி நமக்கு கொடுத்துடும். இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது. இந்த சர்வர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு வந்துட்டு பப்ளிக் ஐபி ப்ரைவேட் ஐபி இங்கே தெரியும். ஸோ நான் பப்ளிக் ஐபி காப்பி பண்ணுறேன். பப்ளிக் ஐபி தென் ப்ரைவேட் ஐபி. பப்ளிக் ஐபி மோஸ்ட்லி எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இன்டர்நெட் வழியாக கனெக்ட் பண்ண யூஸ் ஆகும். ப்ரைவேட் ஐபி இன்டர்னலாக இதுக்கு உள்ளால AWS உள்ளால கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இல்லை ஒரு சில கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் ஆச்சுன்னா ப்ரைவேட் ஐபி வழியாகவே மோஸ்ட்லி கம்யூனிகேஷன் அவங்க தான் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சர்வர் வந்துட்டு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். இந்த சர்வரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு கோ டு கனெக்ட் போனோம். கனெக்ட் பண்ணோன்னா ஆர்டிபி கிளைண்ட் இருக்கும். ஆர்டிபி கிளைண்ட்டில் போயிட்டு இதோட டிஎன்எஸ் பப்ளிக் டிஎன்எஸ் நேம் கொடுப்பாங்க. சர்வர் நேம் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. இதில் டிஎன்எஸ்னால் கொடுப்பாங்க. ஸோ they will give the DNS. You have to copy the DNS. For the copy, you can click here. It will copy DNS. You can give the name. Then username. Username always administrator for the Windows servers. If you want, you can change later. The server and you can change it. இப்போ பாஸ்வேர்டு நமக்கு அவங்க டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு we have to create the password actually. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சர்வரை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்கிறேன். We can connect the server using two methods. One is download the RDP file
from AWS. Once you download it, it will ask the username password. Password is I'll show you how to download the password. Okay, the other way we can give the normal remote desktop connection using the Microsoft MS TSC command, right? That we can open connect any remote servers in the Windows, right? The same way you can connect the servers. First, I'm going to show it how to get the password. Just click here, get password. It will ask for the key pair. So once you choose the key pair location and the file, it will show the encrypt information. After that, we have to decrypt the password. Okay, so if you have forgot the name also, it will show here. They've been KP. So you can easily identify the name of the KP file or key pair file. இப்போ key pair எப்படி போகணும்னா, திருப்பி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த இன்ஸ்டன்ட் போயிட்டு கனெக்ட் போங்க, RDP கிளைண்ட் போங்க. RDPயில் போனால் உங்களுக்கு 2 டைப்பாக பண்ணுங்க. ஒன்று வந்துட்டு டவுன்லோட் ரிமோட் ஃபைலை கனெக்ட் பண்ணால் அது வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும். பாஸ்வேர்டு நம்ம தெரியல, நான் பாஸ்வேர்டு எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லித்தரேன். செகண்ட் வே வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம எல்லோரும் நார்மலாக வந்து ஒரு சர்வர்லேருந்து இன்னொரு சர்வர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு RDP கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல, விண்டோஸ் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் கனெக்ஷன் MSTSC. அதிலிருந்து நம்ம வந்துட்டு யூசர் நேம், DNS நேம், சர்வர் நேம் கொடுத்துட்டு யூசர் நேம் பேசுவோம். 2 வே நான் காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பாஸ்வேர்டு எப்படி கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். கெட் பாஸ்வேர்டை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கும். அதை வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணணும். அந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணால் ஃபைல் நேம் மறந்து போச்சுன்னா இங்கே காட்டுது. WinKP தான் நம்ம ஃபைல் நேம். ஓகேங்களா, நான் சூஸ் பண்ணுறேன். இதோட லொக்கேஷன் இங்கே இருக்குது. நான் டேரெக்டாக அந்த லொக்கேஷன் இங்கே காப்பி பண்ணிட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் இந்த ஃபைலை நம்ம இப்போ டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல் இதெல்லாம் என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணணும். டீக்ரிப்ட் பண்ண உடனே பாஸ்வேர்டு நமக்கு கிடைச்சிடும். கீழே பார்த்தா இதுதான் பாஸ்வேர்டு. இந்த பாஸ்வேர்டை காப்பி பண்ணிக்கணும். காப்பி பண்ணி நான் இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த பாஸ்வேர்டு இந்த சர்வர் வந்துட்டு எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், ஈஸி மெத்தட், டவுன்லோட் ரிமோட் டெஸ்க்டாப். இதை டவுன்லோட் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமோட் டெஸ்க்டாப் கனெக்ஷன் போயிடும். போனோன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்குது. நான் பாஸ்வேர்டு வந்துட்டு இங்கே காப்பி பண்ணி வச்சுருந்த பாஸ்வேர்டு அப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ்டிங் த பாஸ்வேர்டு. Asking the password, then I'm pasting it. Here you can see the server name. See, both are same. Alright, this is the same song. Automatically connected to the server because we just click the downloaded file, RDP file directly. That's that. Server connected with the administrative privilege. First time it's login, so it will personalize the desktop, everything. Everyone know that, right? It will take some time to start all the services, required services, and desktop, personalized desktop. It will connect. In the personalized desktop, it will show the IP address and server name, everything here. So it will take some time. Okay. Let's try the host name and public IP, private IP. We already choose the public IP, private IP, right? Both are same. This is the public IP 13.232.244.162 and private IP is 172.31.35.18. Both are same. Okay. So I'm going to the server name here. Go to the property, right click, property. This is the server name. If you want, you can change it. And now the server is in the work group. We can change the work group to domain, whichever domain you have, right? So this is the server connection processes for one procedure. இதுதான் ஒரு ப்ரொசீஜர். இந்த அடுத்த ப்ரொசீஜர் நான் இப்போ காட்டுறேன். ரொம்ப சிம்பிள் தான், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நான் ப்ரொசீஜர். இதுதான் வந்து சர்வரோட 30 GB ஹார்ட் டிஸ்க். அதில் வந்துட்டு 30 GB ஃப்ரீயாக இருக்குது. 30 GB 13.8 GB ஃப்ரீயாக இருக்குது.
ஓகேங்களா? இப்போ நான் அந்த சர்வர் வந்துட்டு லாக் ஆஃப் பண்ணுறேன். லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதர் மெத்தடில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இதில் போய்ட்டு எம்எஸ்சிஎஸ்டி கொடுத்தோம்னா ரிமோட் ப்ரொசீஜர் வரும். அதில் போய்ட்டு இந்த சர்வரோட நேமை காப்பி பண்ணுறோம். பண்ணு பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கனெக்ட் ஆகும் ஆன்லைன் இருக்கனால. ஓகேங்களா? இப்போ வந்துட்டு அதே இதில் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த சர்வர் நேமை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். லாக் ஆஃப் பண்ணுறேன். நாட் ஷட் டவுன் த சர்வர். இஃப் யூ ஷட் டவுன் த சர்வர் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஆக்சஸ், ரைட்? வி ஹவ் டு power on again from the console. So just log off the server. இதில் பார்த்தோம்னா இதுதான் சர்வர் நேம் வித் ஐபி அட்ரஸ். பாருங்கள், இந்த ஐபி அட்ரஸ் இந்த பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஐபி அட்ரஸ் தென் ஏபி ஆசியா பசிபிக் சவுத் ஒன், தட் இஸ் மும்பை ரீஜன். ஸோ it has the Mumbai region server with this IP address. This is EC2 installed from the computer from the Amazon AWS. அதுதான் இந்த ஃபுல் நேம் வந்துடுது. ஓகேங்களா? இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று காட்டுறேன். இந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் பப்ளிக் ஐபி எல்லாம் பார்த்துட்டோம். செக்யூரிட்டி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இன்பவுண்ட் செக்யூரிட்டி இருக்குது, அவுட்பவுண்ட் செக்யூரிட்டி. By default, inbound security group will deny all the traffic coming to the EC2 instance. Unless otherwise, we have to enable the particular port or protocol and IP address. Then it will allow that. But the outbound security group, by default, it will allow all the traffic. You can see that it will show that outbounding will show all. That means the port range and protocol is allow all. But the inbound security is showing that it allow only 3389 port number. That means it will allow only the RDP port. The outgoing showing that all. That means it will allow all the traffic going from the server to outside network. The inbound outbound என்னன்னா, இன்பவுண்ட்னா எந்தெந்த போர்ட் அல்லனா எந்தெந்த பேக்கேஜ் எந்த போர்ட் வழியாக எந்த ஐபி வழியாக அந்த சர்வருக்கு வரணுமோ அதுதான் இன்பவுண்ட், அதாவது உள்ள அலோவ் பண்ணுறது. அவுட்பவுண்டுனா இந்த சர்வரில் இருந்து, அதாவது நம்ம இந்த சர்வர்லேருந்து எதெல்லாம் வெளியே போகணும் அந்த இதுக்கு நம்ம கொடுக்குறது. பை டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு எல்லாம் வெளியே போகிறத அலோவ் பண்ணோம், உள்ளே வரதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம் அல்லது டினை பண்ணோம். எதை ஓப்பன் பண்ணோம் அது மட்டும் அலோவ் பண்ணணும். நம்ம இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது 3389 மட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். எதுலேருந்து வந்தாலும் ஓப்பன் ஆகும் வரும் 3389 வழியாக. வேறு எந்த போர்ட்டில் வந்தாலும் ஓப்பன் ஆகுது. பட் அவுட்பவுண்ட் எது வேணாலும் போகும். டிஃபால்ட்டாகவே அவுட்பவுண்ட் வந்துட்டு எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான அது பண்ணணும். ஆனால் AWS என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் த டிஃபால்ட் அவுட்பவுண்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஓப்பன் விச் ஒரு யூ வாண்ட். அதை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பண்ண சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு தேவையான அது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்துட்டு இந்த சர்வரில் வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு ரீபூட் பண்ணால் நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டன்ட்லேருந்து எந்த ஹோஸ்ட்லேருந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதுலேயே திருப்பி வரும். அதை இது ஸ்டாப் பண்ணால் அந்த ஹோஸ்ட்டில் தான் வரணும், இல்லை வேறு ஹோஸ்ட்டுக்கு போகும். இஃப் யூ ஆர் rebooting the instant, it will come back to the same host and it will show the same public IP address. It will not change a public IP address. But if you stop the instant come back, or after starting the instant, it will come back with the same host or a different host. If it is the different host, you will get the different IP. Come back to the same host, it is the same address. Now I am going to stop the instant and we will check that it is coming the same IP address or different IP address. We know the IP address. I will stop and start the instant after saying.
The meanwhile, I'm going to show how to connect the EC2 instance through the picture representation. So if we are in the cloud, and we created the one web server, and I'm connecting the server from my laptop here. So this is my server. This is my laptop. If I want to connect this server should have the public IP, private IP இப்படி worry பண்ண அவசியம் இல்லை, and security group. இதில் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி குரூப் வந்துட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு போர்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். நமக்கு வந்து செக்யூரிட்டி குரூப் என்ன இருக்கு? We have the security group name. Okay, port number we have opened 3389. I can connect the server from here. We have the 3389 already opened, so it will allow to communicate to the server. Okay, the IP address previously it was 3389. I mean this one. So using RDP I can connect the server. I'm going to start the instance again. ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண எப்படின்னு கன்சோல் காட்டுறதுக்காக தான் அந்த ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்துட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ட் போயிட்டு go to instance and start the instance. See, here there is no public IP, but the private IP is showing the same, because private IP should not be changed, but public IP may be changed after stop and start the instance. Maybe I may not be changed. Now the instance is running. Check this public IP is not the same IP. It is changed. This IP is 65.03.97. This is the new IP. So new IP is this. So if I want to connect this instead, go to here, change the public IP also, right? So if I want to get that password, if the password is, we'll select the key pair. The key pair is same, so the password should be the same. No worry about that. So the encryption is not changed. So only the IP is changed, public IP is changed. So the same password will be okay. See that the same password we got that, right? ஸோ பாஸ்வேர்டு பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க. அதே என்கிரிப்ஷன் இருக்கானா, அதே கீப்பே இருக்கானா, அந்த பாஸ்வேர்டு தான் வரும். ஐபி மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அந்த ஐபி சேஞ்ச் ஆகிறதுனால நீங்கள் எதுவும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ அந்த சர்வர் திரும்பி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். பாஸ்வேர்டு it's showing the old IP address, but it will show the new IP address in the background within a minute after the refresh. உங்களுக்கு புதிய IP address வந்துட்டு refresh ஆன உடனே காட்டும். Password now, the password is changed, right? Previously it's shown that old password, now the password is changed. Okay, இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ லினக்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, வெப் சர்வர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். So it's changed, right? I'm shut down the server again. So if I'm shut down the server from here, shut down here, let's back to okay. Now I'm going to the internet again. Check the status is stopping. Alright. So என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு ஒர்க் முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு இந்த சர்வர் தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுவும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண டைமில் கண்டிப்பாக இந்த சர்வரை வந்துட்டு டெர்மினேட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? சர்வர் ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த சர்வரை டெர்மினேட் பண்ணிவிடுங்க. டெர்மினேட் பண்ணனா உங்களுக்கு அதோட ஹோஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும், பைசா உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் டெர்மினேட் த சர்வர் இஃப் த சர்வர் இஸ் நோ நீடட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ டெர்மினேட் டாஸ்க் இன் த டெர்மினேட். எஸ், த சர்வர் இஸ் டெர்மினேட்டிங் நவ். Successfully terminated with the server ID.
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தோன்னா கமெண்டில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ டு எவ்ரிவன்.